coulomb of electric current is passed through used to anhydrous magnesium chloride. The magnesium metal thus obtained is completely converted into Grignard reagent. The number of moles of Grignard reagent obtained is the number of Grignard reagent the number of moles of the Grignard reagent obtained is ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟೆ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ವೆಯ್ಟ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಇಂಟು ಟಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಓಕೆ, ಸೊ W is equals to Z into I into T formula, where Z is equals to equivalent weight divided by ಕೊಡ್ತೀವಿ. That is equals to equivalent weight 12 divided by ಫ್ಯಾರಡೆ ನಮ್ದು ಎಷ್ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು, 96,500 ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ I ಇಂಟು ಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, I ಇಂಟು ಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಸೊ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ 9.65 ಕೂಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಥ್ರೂ ಅಂತ, ಸೊ ದಟ್ 9.65 ಕೂಲಮ್ ಐ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್. ನೌ W ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 12 divided by 96,500 into 9.65 gram is equals to, ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 12 into 10 power minus 4 gram we are getting. 12 into 10 power minus 4 gram. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಏನು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟು, 24 gram of Mg plus 2 is going to give 1 mole of Mg plus ಆದರೆ 1 mole of Mg2 plus ಆದರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ, 12 into 10 power minus 4 gram of Mg2 plus gives x mole of Mg2 plus. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ x into 24 is equals to 1 into 12 into 10 power minus 4. ಸೊ x ಏನಾಗುತ್ತೆ, 12 into 24 10 power minus 4 by 24 ಆಗುತ್ತೆ. 12 ones are 12 twos are. ಸೊ x is equals to 1 divided by 2 into 10 power minus 4 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 1/2 ಏನು ಎಷ್ಟು, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0.5 into 10 power minus 4. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಟರ್ನ್ x is equals to 5 into 10 power minus 5. 5 into 10 power minus 5 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಈಗ, 5 into 10 power 5 minus 5. ಇಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಸೊ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಕ್ವಶನ್, ನಮಗೆ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, I ಇಂಟು ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ 9.65 ಕೂಲಂಬ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸ್ಡ್ through the anhydrous magnesium chloride, and the magnesium metal thus obtained is completely converted into Grignard reagent. magnesium ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ Grignard reagent ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ reagent obtained is ಅಂತ. So the answer is 5 into 10 power minus 5. Next we have the standard EMF. The standard EMF of galvanic cell. Okay, the standard EMF of galvanic cell involving the standard EMF of galvanic cell involving 3 moles of electrons in its redox reaction is 0.59 volt. The equilibrium constant for the reaction of the cell is option A 10 power 25, option B 10 power 20, option C 10 power 50, option D 10 power 30. Okay, so these are the options they have given. So 10 power 25, 10 power 20, 10 power 15 and 10 power 30. Okay, so ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, the standard EMF of the galvanic cell involving 3 moles of electrons in its number of electrons involved is 3 moles in its redox reaction is 0.59 volt. potential value ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, equilibrium constant ನ find out ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. So that for this, if I write the equation, NF E naught is equals to E naught cell
is equals to 2.303 RT log K formula. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಇ ನಾಟ್ ಸೆಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇ ನಾಟ್ ಸೆಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2.303 ಆರ್ ಟಿ ಲಾಗ್ ಕೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಎಫ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಗ ದೆನ್ that is equals to 0.0591 divided by n into log k. Okay, into log k ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೇರ್ n is equals to number of moles ನಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ 3 moles ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದಟ್, ಸೊ ಲಾಗ್ ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಗ, ಲಾಗ್ ಕೆ is equals to 0.591 into 3 divided by, sorry, 0.59 is given, that is this value is given Faraday. Okay, so 0.59 divide into 3 divided by 0.0591, that is equals to, we will getting 29.9. so 29.9 is approximately equals to 30. Okay, so 10 power 30 we are getting. So 30, so log k is equals to 30 ಆದರೆ, log k is equals to 30 ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ log value always it is having base 10 ಅಲ್ವಾ. So that we will be getting k is equals to 10 power 30 or anti-log of 30 we call it as. Okay, so k value ಎಷ್ಟು ಬಂತು, 10 power 30 ಬಂತು. So D is the right option. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, we are considering the equation, that is NF E naught cell is equals to 2.303 RT log K. So E naught cell is equals to 2.303 RT log K by NF ಆಗುತ್ತೆ. That is equals to half cell like ಬರ್ದಾಗ if I substitute all the values for standard condition and if I write the reaction, no, it will become 0.0591 by N into log K ಆಗುತ್ತೆ. Then log K is equals to 0.59 is given already, this value, into 3 divided by 0.059. One is equals to 29.9 ಬರುತ್ತೆ. log k is equals to 29.9, that is approximately equals to 30. K is equals to 30 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. Next question. The standard EMF of a galvanic cell involving 2 moles of electrons in its redox reaction. Okay, the standard EMF of galvanic cell is involving 2 moles of electrons in its redox reaction is 0.59 volt. The equilibrium constant for the redox reaction cell is, option A is given 10 power 20, option B is 10 power 5, option C is 10, option D is 10 power 10 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So as like this is also the as like the previous problem. So ಈಗ again ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, we need to find out. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಲ್ವಾನಿಕ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ಇನ್ ಗ್ಯಾಲ್ವಾನಿಕ್ ಸೆಲ್ ಸೊ ಗ್ಯಾಲ್ವಾನಿಕ್ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ವಿ ಶುಡ್ ನೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ಗ್ಯಾಲ್ವಾನಿಕ್ ಸೆಲ್ ರೆಡಾಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ is galvanic cell. Okay, so redox reaction is taking place like Zn plus Cu2 plus gives Zn2 plus Cu na ಕೊಡುತ್ತೆ. Okay, so at equilibrium state ಅಲ್ಲಿ, at equilibrium, okay, so E cell is equals to 0 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ for the redox reaction. Okay, then equilibrium constant Kc can be calculated by, so Kc is equals to, so formula ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟು, E naught cell is equals to 0.0591 by N into log Kc ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, or okay, 0.59 is equals to 0.591, because E cell is given, I will substitute 0.59 is equals to 0.591 divided by N ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ, N is equals to 2 is given, because number of
moles of the electron. N is equals to 2. I will substitute 2, then log Kc anta barkoltini. Okay, so then next log Kc enagutte? Log Kc is equals to 0.59 into 2 divided by 0.591 ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so ಈಗ ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ we will be getting 20. We will be getting the answer what? 20. Log Kc is equals to 20. Kc is nothing but 10 power 20 or anti-log of 20 ಬರುತ್ತೆ. So 10 power 20 it is there in option A. So that option A is the right answer. Okay, next question we have the approximate time duration in our electro in hours to electro in hours. The appropriate time duration in hours to electroplate. One second. So the appropriate time duration in hours. So this is time duration in hours. Okay, to electroplate 30 gram of calcium from molten calcium chloride using a current of 5 ampere is atomic mass of calcium equals 40 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಗಿವನ್ನು ಕರೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ and time is hours ಅಲ್ಲಿ approximate time duration in hours to electroplate 30 gram weight of calcium ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರೆಂಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ನಾವು ಟೈಮನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ 8, 80, 10 ಆ್ಯಂಡ್ 16 ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಫ್ ವಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ನೋ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ವೆನ್ ಕಾಪರ್ sorry not copper calcium no so that is so W is equals to so for this first we need to find out W is equals to time alva Z into IT ಅಂತ ಓಕೆ ಸೊ ಈಗ ವೆಯ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 30 ಗ್ರಾಮು ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ 30 is equals to ಸೊ Z ಅಂದರೆ ಏನು ಈಕ್ವಿವಲೆಂಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 96,500 ಓಕೆ ಸೊ ಇಂಟು ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 5 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ 5 ಇಂಟು ಟಿ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಇಟ್ ಔಟ್ ಸೊ ದೆನ್ ಈಕ್ವಿವಲೆಂಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಈಕ್ವೇಶನು ಈಕ್ವಿವಲೆಂಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 5 equivalent weight of calcium. So 40 divided by 2 anta andre we will be getting what 40 divided by 2 is nothing but 20. So why? Because andre Ca2 plus 2 electrons na accept madkondu it is going to give Ca. Okay, so iga if I substitute in place of equivalent weight this one no 30 is equals to 40 divided by 2 into 96,500 into 5 into 2 t ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ 2 ones are 2 20s are. So that is equals to 30 is equals to 20 divided by 96,500 into 5 into t we are getting. Okay, so ಈಗ t ಏನಾಗುತ್ತೆ so if I cross multiply 30 into 96,500 is equals to 20 into 5 is 100. 100 into t ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so then t will becomes 36 into 96,500 divided by 100. So that is equals to okay, so ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ we will be getting 28,950 seconds ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ t is equals to what 28,950. ಓಕೆ ಈ 950 ಮಿನಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 28,950 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3,600 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ 8 ಅವರ್ಸು. ಓಕೆ ಸೊ 2000 ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ಸು 28,950 seconds time. Okay, t is equals to 28,950 seconds. So if we convert seconds into hours, no, it will become 8 hours. So 8 hours it is there in option A. So option A is the right answer. Next question is the EMF of a galvanic cell
the EMF of a galvanic cell constituted with the electrodes Zn2 plus or zinc is minus 0.76 volt and Fe2 plus or Fe is minus 0.41 volt ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈಗ ಇದ್ರದ್ದು ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಇಟ್ ಔಟ್ ವಾಟ್ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ ಸೆಲ್ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ the EMF of the galvanic cell will be having for one electrode will be having minus 0.76 volt and another one is having what minus 0.41 volt irutte. So that if we calculate this E cell no for this E cell ಏನಾಗುತ್ತೆ, E cell is equals to E cathode minus E anode ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ, or E RHS minus E LHS. Okay na? So that E cell is equals to minus 0.41 volt. So this RHS then minus of minus 0.76 volt ಬರುತ್ತೆ. So add ಮಾಡಿದ್ರೆ we will be getting 0.35 volt. So it is there in option C. So E cell is equals to, or EMF of a cell is what? Plus 0.35 volt. Next question. Impure copper containing free silver as impurities is defined a current of 140 ampere. So current ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 140 ampere for impure copper containing, just a minute, the question I will dictate it again. Impure copper containing iron, sorry, this is iron, comma silver, okay, iron, comma silver and Ag, sorry, iron, silver and gold, Au. Okay, so iron irutte, silver irutte and gold irutte as impurities is electrolytically refined. Okay, so electrolytically refined a current of 140 ampere for 482.5 second, decreased the mass of the anode by 22.26. So this is 22.26 gram and increased the mass of cathode by 22.011 gram percentage of iron in the impure copper is given. Molar mass of iron is equals to 55.5 gram per mole, or mass of copper is equals to 63.54 gram per mole ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So ಈಗ in this we need to find out what is given, gram per mole or mass of copper equals to this one. Impure copper containing, so ಒಂದು impure copper ಅಲ್ಲಿ ಐರನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆ, ಸಿಲ್ವರ್ ಅಂಡ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಇದನ್ನ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಲಿಟಿಕಲಿ ರಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೈ ಪಾಸಿಂಗ್ 140 ಆಂಪಿಯರ್ ಕರೆಂಟ್ ಫಾರ್ 482.5 second, decrease the mass of the anode. So by 22.26 gram and increase the mass of the cathode 22.011 gram. Okay, then percentage of iron in impure copper is, what is the percentage of iron in impure copper? Copper du matra percentage of iron in impure copper is molar mass ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಗ we need to find it out the impure copper. Okay, so ಈಗ according to this will be having like copper is having, first I will take the first part of this. Okay, so the first part will be having Cu2 plus 2 electrons ಅನ್ನು accept ಮಾಡಿಕೊಂಡು pure Cu metal ಅನ್ನು formation ಮಾಡುತ್ತೆ. So that equivalent weight of copper ಏನಾಗುತ್ತೆ 63.54 ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ವೆಯ್ಟ್, ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸು ಬೈ 2 ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 31.77 ಬರುತ್ತೆ.
ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಐರನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಐರನ್ದು Fe2 ಪ್ಲಸ್ 2 electrons gives 2 Fe. Okay, then equivalent weight of this is, equivalent weight is equals to 55.5 divided by 2 is equals to 27.75 ಬರುತ್ತೆ. Okay, so then mass increased. Okay, mass increased at cathode is due to deposition of copper. ಸೊ ಕಾಪರು ಡಿಪೊಸಿಷನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೆನ್ಸ್, ಸೊ ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್, ಹೆನ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಮ್ equivalent of copper deposited is equals to 22.011 by 31.77 is equals to 0.6928 ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು using Faraday's law, Q is equals to I into T we have. ಸೊ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 140 ಆಂಪಿಯರ್ ಇಂಟು 482.5 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಆನ್ಸರ್ 67,550 ಕೂಲಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 67,550 ಕೂಲಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ದೆನ್ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್. In this 96, so 96,500 coulomb gives 31.77 gram of copper ಆದರೆ 67,550 coulomb gives x gram of copper. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈಗ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು 96,500, ಓಕೆ, 96,500 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 31.77 ಇಂಟು 67,550 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 31.77 ಇಂಟು 67,550 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 96,500. Okay, so that x is equals to, you will be getting the answer 22.239 gram of ಪ್ಯೂರ್ ಕಾಪರ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಪ್ಯೂರ್ ಕಾಪರ್ 22.239 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಪ್ಯೂರ್ ಕಾಪರ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್ ಫಾರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್. So I will draw one more slide. Yes, so after this, next continuation of that part is, but according to the question, mass of cathode according to question, mass of cathode only increases is equals to 22.011 gram. Okay, so hence 22.239 minus 22.011 is equals to 0.228 gram. We are getting the difference of the metals which are going to deposit on the cathode and the anode. So now 31.77 gram copper is equals to 0.228 gram ಆದರೆ 228 gram deposited ಆದರೆ, okay, so 22.75 gram iron is equals to 0.228 divided by 31.77 is equivalent weight is multiplying with a 27.75. Okay, so for this we are getting the answer 0.199 gram iron deposit ಆಗುತ್ತೆ. Okay, then percentage of iron is equals to mass of iron
mass of iron divided by mass of impurities, mass of impurities into 100. So this impurities to under anode, okay, into 100, that is equals to 0.199 divided by 22.26 into 100 divided by 0.894 is approximately equals to 0.90%. 0.90%. So you are getting what? 0.90 percentage to ನಮ್ಗೇನಾಗುತ್ತೆ impure. So the what is the percentage of iron in impure copper andre 0.99%, sorry 0.90% of impure copper is going to settle. So I will repeat it. So first in ಮಾಡ್ತೀವಿ, whatever the reactions will taking place, for that we are going to calculate the equivalent weights. Then mass increased at cathode is due to deposition of copper. ಯಾಕೆ ಕಾಪರ್ ಹತ್ರ mass increase ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ because of the deposition. Hence number of gram equivalent of copper deposited is equals to, the weight is given 22.011 by 31.77 is the equivalent weight. ನಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಇಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಕ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ we are getting 67,550. According to that, if we calculate the weight of iron ಮತ್ತೆ weight of percentage of iron, we are getting 0.90%. Yes, after this, next question we have, for hydrogen oxygen fuel cell, for hydrogen oxygen fuel cell at 180 meter and 298 Kelvin, E naught for the cell is, electrode potential of the cell is approximately given. F Faraday is equals to 96,500 ಕೂಲಂಬ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ oxygen fuel. So here for hydrogen oxygen fuel, for this we have an equation, that is H2 gas plus of O2 is going to give water. Okay, delta G naught is equals to minus 240 kilojoule. So for this reaction, what is the E naught for the cell is approximately anta they're asking. Okay, given F is equals to 96,500 coulomb ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Okay, so that if we calculate the E naught for the cell for this equation is, so we will calculate the E naught cell for this equation. No, we are getting the answer. E naught for the for hydrogen oxygen fuel cell at 180 meter, sorry 180 181 atmospheric, sorry 1 at fuel cell at 180 m, 1 atmospheric and 298 Kelvin. So for the given equation, what is the E naught for the cell is approximately ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಫ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್, ದಟ್ ಇಸ್ 96,500 ಕೂಲಂಬ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ನಾಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಎನ್ ಎಫ್ ಇ ನಾಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ, ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ನಾಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ minus 240 kilojoule ಅಂದ್ರೆ 10 ಕಿಲೋ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು minus 240 into 10 power plus 3 joules ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ we are having what 240,000. Okay, that is equals to minus 2 into number of electrons involved here, what minus 2 into F is 96,500 into E naught cell we are going to find it out. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಇ ನಾಟ್ ಸೆಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇ ನಾಟ್ ಸೆಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಓಕೆ, ಸೊ 240,000 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 into 96,500 ಆಗುತ್ತೆ.
So minus minus gets cancelled. We are getting the answer 1.24 volt. Okay, E naught cell est barutte 1 for 1.24 volt we are getting the answer. Next question, how many coulombs of electricity are required? How many coulombs of electricity are required for the oxidation of 1 mole of water to dioxygen? So 1 mole of water dioxygen ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ how many coulombs are electricity is required ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. So ಇಲ್ಲಿ when water undergoes the reaction to give 2H plus plus of O2 plus 2 electrons. 2 electrons are nothing but 2 Faraday require ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. Okay. So ಈಗ ಇಲ್ಲಿ hence coulombs of electricity is required is nothing. 2 Faraday is nothing but what? 2 into 96,500. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1,93,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 1,93,000 ಕೂಲಂಬ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1.93 ಇಂಟು 10 ಪವರ್ 5 ಕೂಲಂಬ್. 1.93 ಇಂಟು 10 ಪವರ್ 5 ಕೂಲಂಬ್ is going to electricity is required. 1.93 into 10 power 5 coulomb is required for the oxidation of 1 mole of water to the dioxygen anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, so that answer is 1.93 into 10 power plus 5. Next question, while charging the lead storage battery. So while charging the lead storage battery, what reactions are going to take place anta. While charging the lead storage battery, lead sulfate on cathode is reduced to lead sulfate on anode is oxidized to lead oxide, lead sulfate and anode is reduced to lead sulfate on cathode is oxidized to lead anta helidare. Okay, so illi the reactions occurring during charging are at anode alli namge we are going to have the reaction PbSO4 is combining with 2 electron. It is going to give Pb plus SO4 2 minus. So okay, so at cathode, so we are getting PbSO4 plus 2 water molecule combine agi will be getting the answer PbOT O2 plus SO4 2 minus equation ಆಗುತ್ತೆ. SO4 2 minus plus 4H plus 2 electrons. Okay, so ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ overall reaction ಅನ್ನ ಬರ್ದಾಗ, so here I can 4H 2 electrons I will get cancelled. Then I am having 2 PbSO4 plus 2 water is going to give what? Pb plus PbO2 plus 2H2SO4. 2H2SO4 is going to form. ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 4H ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, SO4 2 minus 2 ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಬೈ ಕಂಬೈನಿಂಗ್ ದೋಸ್ ಟು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ 2H2SO4. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ lead sulfate and anode is reduced to Pb. lead sulfate ನಮಗೆ Pb ಆಗಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, in H2O2 fuel cell, the reaction occurring at cathode is. So H2O2 fuel cell ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್. ಇನ್ H2O2 fuel cell ಅಲ್ಲಿ ವಿಚ್ cathodic reaction is going to occur. Okay, so for this we have an options. So I will write the options first. In H2O2 fuel cell, no, option A we have O2 plus 2 water in the presence of 4 electron gives 4 OH minus. And option B we have H plus OH minus gives water. And option C we have 2H2 plus O2 gives 2 water. And option D we have H plus is combined with E minus to give off H2. Okay, so ಈಗ
given below equation, which one is undergoing the cathodic reaction in H2O2 fuel cell ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಕರಿಂಗ್ ಅಟ್ ಆ್ಯನೋಡ್ ಇನ್ H2O2 fuel cell, ಅಟ್ ಆ್ಯನೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 2H2 ಪ್ಲಸ್ 4OH ಮೈನಸ್ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ 4 ವಾಟರ್ ಪ್ಲಸ್ 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಟ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ the reactions are O2 plus 2 water plus 4 electrons is going to give 4OH minus. Okay, then overall reaction ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 ವಾಟರ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 ವಾಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 4OH minus OH minus is going to cancel, so that 2H2 plus O2 is going to give 2 water. Okay, so this is anode reaction and this is cathode reaction. ನಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ H2O2 ಫ್ಯೂಯಲ್ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಯಾವ್ದಾಗುತ್ತೆ, O2 plus 2H2O, O2 plus 2H2O plus 4 electrons give 4OH minus. So option A is the right answer. Next question, which of the following is incorrect in a galvanic cell? So ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ which of the following is incorrect in the galvanic cell ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಗ್ಯಾಲ್ವಾನಿಕ್ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರೀಚಾರ್ಜ್ಡ್. ಗ್ಯಾಲ್ವಾನಿಕ್ ಸೆಲ್ ಅನ್ನ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರೀಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಬೈ ಪಾಸಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರೀಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಬೈ passing can be, okay, so can be recharged by passing current through it in the opposite direction. Cannot be recharged ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಏನಿದೆ, ಗ್ಯಾಲ್ವಾನಿಕ್ ಸೆಲ್ ಅನ್ನ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ರೀಚಾರ್ಜ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ರೀಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. Next question we have, the amount of current in Faraday required for the reduction of 1 mole of Cr2O7 minus ions to Cr plus 3 is. So amount of current in Faraday. So I is equals to question mark. So I we need to find it out. Okay. ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಯಾರಡೇ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಈ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ 1 mole ಆಫ್ Cr2O7 minus ions to the Cr plus 3. So ಇಲ್ಲಿ if I write the reaction, no, Cr2O7 minus plus 14H plus 6 electrons combines to give 2 Cr3 plus 7 moles of water. ಆಯ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿ 6 electrons ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ it is nothing but 6 equivalents. So 6 equivalents nothing but what, 6 into Faraday. So 6 Faraday, that means what, 6 into 96,500. So ನಾವು multiply ಮಾಡಿದ್ರೆ 5,79,000 ನಮಗೆ ಕೂಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾರಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ವಾಟ್, 6 Faraday is the answer. Next, in the electrolysis of aqueous solution of sodium chloride, in the electrolysis of aqueous solution of sodium chloride, in the electrolysis of aqueous solution of sodium chloride, which of the cell reaction, which of the off cell reaction, okay, off cell reaction will occur at anode. Anode ಹತ್ರ ನಮಗೆ ಯಾವ ಆಫ್ ಸೆಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ ಏಕ್ವೇಸ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ ಅಂತ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ Cl minus gives ಆಫ್ Cl2 plus E minus. ಸೊ E0 cell is equals to 1.36 volt ಇರುತ್ತೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 2 water gives
O2 plus 4H plus 4 electrons. So E naught cell is equals to 1.23 volt irutte. And C we have Na plus E minus gives Na. So E naught is equals to minus 2.71 volt. Then option D we have H plus electron is combines to give off H2. E naught cell is equals to 0.00 volts ಇದೆ. ಓಕೆನಾ ಸೊ ಈಗ which the answer is correct for the question when aqueous NaCl undergoes electrolysis, what off cell reaction is occurs at the anode ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ ಸೊ ಯೂಶುವಲಿ in this type of question, so the NaCl undergoes the oxidation, will be getting the answer. Okay, so Cl minus undergoes to give off Cl2 plus electron 1.36 volt irutte, correct? So the first one, and the second one 2 water plus O2 gives 4H plus, and it is having 1.23 volt. Okay, so ಇವೆರಡನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ, so these two are the redox reactions which takes place during electrolysis of aqueous solution of NaCl. In this anode ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ Cl minus. Okay, so this reaction is going to happen at the anode electrode. Okay, so and ಇದು ನಮಗೆ cathodic reaction. So this is cathodic reaction, this is anodic reaction. So option A is the right answer. Next question. The charge required for the reduction of 1 mole of MnO4 minus to MnO2 is, charge na ನಾವು Q ಅಂತ represent ಮಾಡ್ತೀವಿ. Okay, so ಎಷ್ಟು required ಆಗುತ್ತೆ for 1 mole of MnO4 minus to MnO2 minus ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ. See, for this I will write the equation MnO4 minus plus 3 electrons, it is going to give MnO2. ಆಯ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿ Mn plus 7 we are having the oxidation number, and here we'll be having plus 4. So the difference of the charge is 3 electrons ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ 3 equivalents ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, so 3 equivalents are nothing but 3F is nothing but 3 into 96,500. Okay, so 3F is the right answer for this. Next we have, at a particular temperature, the ratio of molar conductance to specific conductance of 0.01 molar NaCl solution is. Okay, so ಈಗ molar conductance is equals to K into 1000 divided by M ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? So then that is equals to lambda M of per ohm, unit ಏನಾಗುತ್ತೆ per ohm, centimeter square per mole. Okay, divided by, so M is having K, that is K, then K into per ohm per centimeter. So is equals to ನಮಗೆ 1000 divided by M ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. 1000 by M is equals to 1000 divided by 0.01 cm cube per mole. So ನೀವು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓಮ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, cm per 1 ಮೈನಸ್ ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಆಗುತ್ತೆ, per cm cube per mole ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 10 power 5. ಸೊ ಇದು ಮೈನಸ್ ಟು ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರೆ 10 power plus 2 ಆಗುತ್ತೆ. 10 power 5 is the answer. 10 power 5 cm cube per mole. 10 power 5 cm cube per mole. Next, for a cell involving two electron changes charges, it does not the E naught cell, okay, E naught cell equals to 0.3 volt at 25 degrees Celsius. The equilibrium constant of the reaction is, so we know the formula is what? Log 10 to the base 10 K is equals to minus delta G naught by 2.303 RT is equals to NF E naught cell
divided by 2.303 RT ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ. This is at 25 degree Celsius. Okay. So ಈಗ log 10k is equals to NF E naught, N E naught cell divided by 0.0591 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಬೈ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಎಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎನ್ ಈಸ್ 2 ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ 2 ಇಂಟು ಇ ನಾಟ್ ಸೆಲ್ ಇಸ್ 0.3. ಸೊ ದ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಇ ನಾಟ್ ಸೆಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0.3 divided by 0.0591 is equals to 10. Log k to the base 10, k is equals to 10 ಆಗುತ್ತೆ. So then k is equals to 10 to the power 10. Okay, so k ಏನಾಗುತ್ತೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 10 power 10 ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so that is about a few previous year question papers questions, all these questions. Okay, so you just go through the few more questions from this chapter. So only the thing is you should know the formulas, then you can able to answer all these type of questions. Okay, so with this I will stop today's class. In next class we will continue by taking next chapter. Thank you.